I'm an alcoholic and my problem is Joel. Так, ребят, всем привет. Я алкоголик, а моя проблема Джо. Ой, you're My mute. sobriety, Okay. my sobriety date is December 19th, 1990. And the first thing I'd like to say is, go ahead. Go ahead, Окей. Elena. И мой день трезвости сентябрь 19 90 года. И что я с чего хочу начать? One of the first things I learned early in the program was don't fall in love with your years. I realized that I'm as susceptible to getting a drink as anyone else, and it's got nothing to do with the time, and I'm well aware of that. Все, что прежде всего я выучил в анонимных алкоголиков с тем, чтобы не влюбиться в свою долготу своей трезвости. Потому что я все равно так же беззащитен против первого напитка и ни от кого не отличаюсь. Поэтому этот момент я, в принципе, не акцентирую, сколько у меня трезвости. Это не имеет значения. So I want to first qualify and tell you what it was like. Вначале я хочу сказать, как это было. And then I'm going to talk about how I practice the program on a day-to-day basis. А потом расскажу, как я изо дня в день практиковал эту нашу программу. So the easiest way to do that is to tell you what my life was like the last few years before I got sober. Самый легкий путь – это вам рассказать мои последние годы моего употребления, прежде чем я стал трезвым. So the first thing I would do is get up in the morning, go down to my refrigerator, take out a bottle of vodka, which was kept in the freezer, and pour myself a drink. С чего начиналось мое утро? Я спускался вниз напрямую к холодильнику, где у меня в морозилке уже была бутылка водки, и наливал себе напиточек. Then I would go upstairs, turn on the television, and watch TV the entire day. И потом я поднимался наверх, включал телевизор и смотрел телевизор целый день. I would do nothing else. I would not eat any food because I did not want to spoil the effect of taking the vodka, which I then took continuously all day. Я сидел наверху, я больше ничего не делал, я пялился в телевизор, я ничего не ел, потому что я не хотел испортить эффект вот этого напитка, который я продолжал пьянствовать целым днем дальше. I didn't get dressed. I have to tell you that pills are part of my story, and I was taking Valium and the other benzodiazepines as well, along with Percodan, Percocet, methyl chloride, and a bunch of other things. И я должен признаться, что я даже не менял одежду, я ничего больше не делал. И большая часть моей зависимости – это также таблетки. Он называет таблетки, ребята, я их не знаю, поэтому, слава богу, я не могу их перевести, но всякие разные, я так поняла. Okay. My story is similar to the story in the big book called Doctor Addict Alcoholic, which is now called Acceptance is the Answer. It was renamed, but it's the same story. He did the same thing I did. Моя история настолько ярко описана в большой книге, как оказывается, это история принятия как ответ или как решение у нас переведено так. Это, в принципе, моя история.
When I was diagnosed in the hospital, I was diagnosed primary alcoholism and secondary sedativism. И я был диагностирован в госпитале, первоначально алкоголизм, а вторично вот эти таблетки, которые, ну, как бы расслабляют, седативные. I loved everything about alcohol. I'm one of those who loved the taste. And I loved even the bottles that came in. And I used to collect the bottles and pay extra for fancy bottles. Я так любил алкоголь, я все любил об алкоголе. Я даже любил бутылки с алкоголем. Я стал коллекционером бутылок алкоголя, что я даже, у меня были очень дорогие бутылки, я стал их собирать. All day long, I stayed in my robe. I never took a shower. I'm talking about for a couple of years. Maybe I would take a shower every 2 months. Я целыми днями оставался в своем халате. Я не принимал душ. Ну, не принимал душ совсем, я могу сказать так. Но, может быть, один раз я мог помыться в течение нескольких месяцев. I had to stop brushing my teeth because my gums would bleed, so I didn't brush my teeth. Я также перестал чистить зубы, потому что у меня кровоточили мои десны, и я решил бросить чистить зубы. All I was doing was laying in bed in the robe and taking alcohol most of the time during the day and adding the pills later in the day so I could get ready to go to sleep later on. И целыми днями, это я имею в виду последние несколько лет, я валялся в постели в этом халате, и я принимал таблетки и запивал их алкоголем. Зачем? Чтобы позже пойти спать. Now you might want to ask, well, what did he do for food? И вы можете спросить, так а что же он все-таки ел? Around 10 o'clock at night, I would go to my car, still in my robe, not dressed, totally naked other than my robe, and I would get in my car and drive to a Burger King. 10 вечера каждый день я вот так вот полностью голый, только в халате, спускался в свою машину где-то в 10 вечера и ехал в Бургер Кинг. Of course, I could not walk into the Burger King, so I would stay in the car and go through the drive-in and order a hamburger or a chicken burger or something like that. И, конечно, я не заходил вовнутрь этого Бургер Кинга, я проезжал мимо окошка, где можно было заказать, и мне подавали какой-нибудь бургер или с курицей что-нибудь. Then I would go home. А потом домой. Now you have to understand, I'm driving in a red Porsche. Ну, надо отметить, у меня был красный Порш. Which is pretty obvious on the streets. Ну, который, в общем-то, заметен на улицах. Luckily, I never got stopped, but you can just imagine if I had gotten stopped for anything like a taillight or anything, and we're talking the last, 3-4 years of my life, this is what I built up to. И я даже не представляю, что бы могло произойти. Ну, допустим, замигали бы эти мигалки ментовские или и так далее. Это вот так я вот таким стал за эти 2-3 года последние перед тем, как я пришел сюда. Я таким стал. So I was happy to do that and then come home, eat my little dinner, and go on with the alcohol and the pills. И я был
мне нравилось так, я был счастлив, я приходил домой, я ел свой маленький ужин, и все было хорошо. Now that was my last couple of years completely isolated from everyone, taking no I would answer my phone. I'm an attorney. I would answer my phone, law offices, and I would, just pass the call on to another lawyer. И у меня, я вообще-то адвокат, и у меня есть своя фирма. Да, я единственное, что делала, я отвечала на звонки, но тут же передавала это поручение другому адвокату и продолжала дальше. I had worked my way up to a huge level of both alcohol and drugs at that point. And a friend from my high school and my fraternity came over to take me to the hospital. И так я, в общем-то, продолжала радоваться своей жизни, пока мой школьный друг, и потом мы с ним стали учиться в университете, просто пришел домой и затащил меня в госпиталь. I didn't know it at the time, but my wife had called him. I had a wife and 2 children, and she Я was very, of course, panicked. И я не знал тогда, но у меня, между прочим, была жена и 2 детей, и моя жена этому другу позвонила. I now realize that that was the unseen. I'm referring to my higher power as the unseen. That the unseen was watching out for me, and this was one of the angels in my life that he had sent to me. Я вот сейчас, отношу это к тому, что, высшая сила творит то, что мы не можем даже невидимое что-то. Вот это появление моего друга, ее звонок, мой друг приехал. Я сейчас это понимаю. Это высшая сила за мной присматривала. You see, this friend talked me into going to the hospital. Мне друг уговорил идти в госпиталь. Now, he tricked me into going into the hospital because I did not have a clue that anything was wrong. Alcohol was part of my life. To me, it was just normal. My father was an alcoholic and he had divorced my family. Меня друг уговорил идти в госпиталь, потому что, в принципе, алкоголизм был часть моей жизни. Даже вот мой отец, он был алкоголиком. Я ничего не видела, а чё такого-то? Ну, вот друг уговорил пойти в госпиталь. I thought nothing of drinking. It was just normal. And Я I had plenty of time to build up to a terrible toxic level. Я думала, что я совершенно нормально пью, но, правда, я чувствовала, что я несколько раз был просто отравлен алкоголем. I want to shorten this, so I'm going to just tell you that in the hospital, I had no money. I wouldn't give them any of my credit cards. And they took me anyway, which was another blessing, although at the time I didn't realize it. И я могу сейчас сократить свой рассказ, но я могу одно сказать. Одно еще вот из Божьих проявлений, что я, когда приехал в госпиталь, я не дал им ни свои карточки, ни свои там паспорта и так далее, водительские права. Они меня все равно взяли в госпиталь. They kept me in the hospital for 32 days. In those days, this was 1990. That was what they were doing when they took you in. И это было в 90-м году. Держали меня в госпитале 32 дня. Но вот в 90-х годах они это вот так делали. Okay. To protect themselves, and I only learned this 5 years later, when I was 5 years in the program.
they showed me my records, and they had written in my records that this patient probably will not live more than 6 months. И 5 лет позже, уже будучи в программе, мне доктор показал записи, и они прочли мне эти записи. Записи были такие, что этот пациент, скорее всего, умрет в течение полугода. Now, I can tell you many stories about adventures and things that I did, including getting arrested for a DUI and taking it to trial and all that kind of stuff, but I'd rather get into the solution at this point. Я, конечно, могу вам рассказать задушевные истории, как я пьянствовал и даже был арестован, и я пошел в суд, но я лучше сконцентрируюсь, как я вышел из этого. I just wanted to give you some background quickly so that I could spend this time on the solution rather than on the problem. И поэтому я дал вам некоторые зарисовки о прошлом, чтобы быстро дать понять, какие основные моменты служили к тому, что я из этого выскочил, что получилось. Okay? In the hospital for 32 days, in a regular rehab program, they introduced me to the big book. And for the first time, I realized that I had a problem. И вот когда я был в рехабе, в этом госпитале, первые 32 дня, они мне дали большую книгу, я стал читать, и я понял, у меня проблема. I was full of so much other stuff, not just the alcohol, that it took me 2 weeks before they would even let me go in these trips to other to other meetings outside the hospital, which they took me to. Я настолько был больной, и вот это первые 2 недели они меня прокапывали, чистили, даже не давали мне выйти из госпиталя, пойти на другие собрания, в другие рехабы. Они меня как бы спасали. Everybody in the hospital after 5 days was going to meetings outside the hospital in these vans they would take you to, but not me. И в этом рехабе через 5 дней все пациенты уже их возили на автобусах в другие митинги, госпитали, но меня нет, меня держали. Now I'm Jewish, and we don't, as you know, we don't get on our knees to pray, И generally. да, поскольку моя религия, вообще-то, я еврей, и в нашей религии мы не становимся на колени, когда мы молимся. But after all the lectures they took, made me go to, and the other things they told me and I watched and observed, after 2 weeks I got down on my knees and I Ну, prayed. Когда я все увидел, через 2 недели, когда я начал ходить на собрание, когда я все услышал, я просто встал на колени и я начал молиться. Now I'd like to tell you that after that life was great, but that's not what happened. И я бы рад был вам сказать, что и вот тут началось чудо. Нет, это так не случилось. While I prayed, I didn't know what I was really praying for, although I had a Hebrew education and 7 years of Hebrew school, so I understood my culture. Я, честно сказать, поначалу не мог понять, о чем я вообще молюсь, потому что я изучал хибру, и я изучал культуру на хибру. Я не мог понять. But because of my background, I didn't really learn anything. And I can tell you that I suffered with a long, long recovery.
И поэтому я бы не сказал, что я прямо сразу ухватился, и поэтому это мое выздоровление заняло очень долгое время, пока доходило. And the word I left off when I said long, long recovery was a very slow recovery. Очень медленно мне это все заходило, поэтому я говорю, что долго, очень медленно. I realize now that that was another blessing that I was given to have a slow recovery. I understand that now. I did not understand it while I was going through it. И я так думаю, что вот это вот медленное выздоровление, это тоже, кстати, благословение. Я понимаю это сейчас, тогда я не мог этого понять. It was painful, but I realize now I had to let this message go from my head to my heart. And that took somewhere around the first 15, 18 years of my recovery. И это было очень как бы болезненно, но я понял, что все, что я учу, оно должно дойти до моего сердца. И в моем случае до меня это доходило до 15 лет где-то, моего выздоровления. Please understand, during those 18 years or so, I could quote the big book and I could talk and talk and talk and say the spiel, but I wasn't living it. И, пожалуйста, поймите, что даже вот, наверное, 18 лет я всю большую книгу перечитал и вычитал основательно. Я мог цитировать ее, но я не жил этим. When I finally started living it, that was the first time I was really getting to understand this program and the magnificence of it. Когда я начал жить это, когда я понял, насколько это, потрясающе огромное. As a result, I eventually got into service, and through the service, I'm talking about service on a national level, I learned a great deal about the history and the traditions and the concepts of Alcoholics Anonymous. А когда случилось мое прозрение, когда я начал жить программой, когда я вошел в служение, и я вошел в служение на общенациональном уровне. И вот эти вот наши традиции и принципы, это вообще осветили мою жизнь. One of the reasons I was able to do that was on my own in service, because you get exposed to all that. And another reason was, interestingly enough, the last couple of years it was dramatic because of COVID. И почему я стал это делать, и, кстати, я забыл сказать, он отметил, история очень важна нашего сообщества. Почему я стал это делать? Потому что я могу, а во-вторых, начался COVID. Again, COVID became another blessing for me, and I'm only talking for myself. Для меня COVID вообще, я только говорю про себя, это стало еще одним благословением. Because I attended Zoom meetings all over the world. Потому что я стал ходить на встречи в Zoom по всему миру. I'm one of these guys who believes that Bill W. and Dr. Bob were divinely inspired, particularly Bill W. Я подозреваю, что наши основатели, Билл Уилсон и доктор Боб, я так подозреваю, что
у них прямо какая-то миссия от Вселенной. I believe the unseen works in mysterious ways and chooses the right person to be its champion. Я так подозреваю, вот эта неведомая сила, она выбирает своих людей, которые это могут принести. Она выбирает своих чемпионов. Particularly Bill W., who was a super salesman and a hustler of the highest order. Ну, особенно Билл Уилсон, ведь он же был, в принципе, ну, продавец. И он там выкручивался и крутился разными путями. He was the perfect man for the job. And I think of Moses when I say that. И он, в принципе, вот так, шикарная кандидатура для того, чтобы вот нас убедить. И Мозес, я так подозреваю, мне он напоминает Мозеса. You will remember Moses said to Hashem, "Why are you picking me? I'm a stutterer. I'm not the right guy to do what you want me to do." Помните, Мозес спросил Хашема, почему ты выбираешь меня? Я вообще заикаюсь. And the unseen said to him, Hashem said to him, "You're the perfect man for the job, and I'll have Aaron, your brother, do the talking." И этот Хашем, невидимый Хашем, он сказал, ну, я считаю, что ты самый классный, а все разговоры я назначу твоего брата вести. I believe that the unseen works through other people. And that was an example of what I was trying to show you, that he picks particular people, and Bill W.'s defects, if you will, character defects, were the perfect things for the mission that he was on. Я почему это говорю? Потому что, мне кажется, вот точно так же выбран был Билл Уилсон. Его духовные недостатки, вот эти, они как раз и были нужны для того, чтобы донести весть до нас. You see, I think that this program is a bait and switch program. Bait and switch? Bait and switch. It's an advertising term. У нас в рекламах бывает такое выражение «заплати и переходи в другую компанию». Я подозреваю, что наша программа та же самая. By bait and switch, I mean you say one thing, but you really mean to say something else. Ну, я думаю так, в нашей программе ты говоришь одну вещь, но подозреваешь совсем другое. So the newcomer comes in here thinking it's all about alcohol. То есть новичок приходит и думает, ага, это все про алкоголь. But it's not. Нет, это не про это. If you look on page 45 in the middle of the page of the big book, 45-я страница книги. I'm sorry, go ahead. Ага, 45-я страница, в середине это мы агностики. У вас, наверное, другая страница. В середине, окей, continue. Bill W. tells us the following. Билл Уилсон говорит... Oh, I'm sorry, go ahead. No, I translate already. Билл Уилсон говорит следующее. Quote, its main object is to enable you to find a power greater than yourself, which will solve your problem. И Билл Уилсон говорил, что
вот это, я тоже перевожу, у меня нет русской книги. Вот именно то, что найти эту высшую силу, это проблема. И поэтому мы должны найти ее, чтобы эта сила была сильнее, чем мы сами, чтобы мы к ней могли переключиться. Вот о чем говорится в наших, не про алкоголь. Мы ищем высшую силу. Окей. So the bait was alcohol, but the problem and the solution is a higher power. То есть замануха была алкоголь, а вообще-то говорится о том, чтобы найти эту высшую силу. Yes. Now, of course, the message is the steps. Ну, конечно, сама мудрость, она в шагах. And I've come to learn the following. И я выучил следующее. The steps of the message Окей. the traditions protect the message, Мгм. and the concepts perpetuate the message. Шаги это как бы, как это называется? Шаги это идея, традиции сохраняет эту идею, и принципы, они вживают идею в нас. So I've had the privilege of being in service, and I've just been elected to a 2-year term as an alternate district committee member. И я вот со своим служением только что был переизбран для вот этого по всей стране служения, чтобы, ну, вот тоже помогать нести эту весть. Это мое служение. Now, I don't know how it works in Israel, but as you know, AA is all over the world. Я не знаю, как в Израиле, в принципе, и по всему миру. In America, we start at the group, and then we go to the district, then the area, and then once a year to the conference. У нас здесь происходят конференции, и я не знаю, как в Израиле. Окей. And through that, there's of course a lot of work, and I have to go to different conferences during the year, but that's how the message and the program deals with its problems. Go ahead. И поэтому я каждый год я езжу по всей стране, и я вижу, какие проблемы, я вижу, какие вопросы, и я также несу весть. Мгм. AA in America and Canada, because we're grouped with that, with both Canada and America, has a $20 million budget every year. У нас бюджет в американском АА $22 миллиона. What do you mean? Donations? Yeah. О, мы собираем $22 миллиона. Окей. All that money is collected every year totally by passing a hat, and it's all voluntary. И это все деньги собираются, когда люди, ну, скидываются, когда мы корзинку передаем. И это все добровольно. Okay? People ask me,
meaning non-alcoholics, ask me, how does that possibly survive since you're not required to give any money? And we have these other traditions which make no sense to anybody operating an organization. И люди, которые не в АА, они меня спрашивают, как вы выживаете, если у нас, у вас даже и не требуется, чтобы ты деньги давал, ты даешь, если ты можешь. Мгм. Again, Bill W. was divinely inspired because after many years, around 1950, he introduced the late 40s and early 50s, he introduced the traditions and the concepts. Билл Уилсон, в принципе, получил вдохновение, он представил к рассмотрению наши традиции в 1940-х, 50-х годах. Another great inspiration, because without them, our children wouldn't be here. In other words, those that end up in the program or any other people, this program would never have lasted without those traditions and concepts. И это, конечно, шикарное дело, то, что были традиции придуманы, потому что благодаря этому мы сохранены, и у нас есть, наши дети могут прийти сюда, и у людей есть спасение. And all the things I've learned, I wouldn't be doing, and of course I wouldn't be here. И я также выучил, если бы не это все, если бы кто-то не нес весь, я бы не был здесь. Now, a typical day for me is when I get up in the morning, I'm going to tell you what I do. И вот как начинается сейчас мой день, я скажу вам, как он начинается. The first thing I do is I thank the unseen for waking me up and letting me know who I am. Я первое, то, что я делаю с каждого утра, я открываю глаза и спрашиваю вот эту неведомую силу, дать мне знать, кто я. Мгм. And I tell you that because I'm older than almost everybody. I believe I'm older. Oh, I know it. I'm older than everybody in this room. Я так So подозреваю, I've got to be careful. я подозреваю, я старше всех, вот, кто сейчас в этой комнате. Okay? Then I have what I call my prayers and meditation, which I do before I do anything, like breakfast or anything else. И потом я, ну, в смысле, невзирая на возраст, я продолжаю это делать каждый день. Я также начинаю молиться и медитировать, и так начинается каждый мой день. I've gotten to the point by living this program that if I don't do that, or I'm in a hurry and I try to skip it, I get scared to death and I have to stop it and I won't leave the house without doing it. Я уже дошел до такого, что если я это вот уберу из своей жизни, не помолюсь, не помедитирую, я даже боюсь выйти из дома. Это уже все не то. I feel obligated to check in with the unseen, and I've learned to do that all during the day via the 10th step. Поэтому я выучил делать это каждый день, прежде чем начать свой день. Мгм. While I love all the steps, the 10th step by far is my favorite step because it makes me review all the other steps, particularly 4 through 9. И я сейчас прохожу с 4 по 9 этаж практически каждый день. At the end of the day, well, let me talk about the middle of the day first. At the middle of the day, when things come up, I check in with the unseen.
И в течение дня я время от времени все равно обращаюсь к своей высшей силе. Мгм. Now, this means when something bad happens, I check in and ask for advice. Ну, значит, если я чем-то недоволен или я испугался, я все равно спрошу тогда, что ты посоветуешь. It also means when something good happens, I stop what I'm doing and I check in with the unseen and I thank the unseen for that particular gift. И когда, допустим, что-то хорошее, я тоже должен остановиться и поблагодарить высшую силу за то, что что-то хорошее случилось. When I do my prayers and meditations, I also now have a list of people, two kinds of people. Some of them are the ones that I've built a resentment on. And that's why I say, don't fall in love with your years. Мгм. И у меня два списка людей. Один список, на которых я злюсь, я его держу, и поэтому я и говорю, не надо влюбляться в годы свои в программе. Окей? And the other part of my list is for people that need my prayer because they're dealing with real problems. А второй лист у меня с людьми, которым нужна моя молитва, потому что у них действительно серьезные проблемы. You see, I've come to the point, thanks to this program, that I don't have any problems. И вот знаете, что благодаря этой программе, знаете, к какому моменту я подошел? А у меня нет проблем. I'm a very grateful alcoholic. And when I was drinking, I had tons of problems because everything was a problem. Когда я пил до программы, все было вокруг проблемой. Все. Now I realize that I really don't have any problems because I define problems as serious things like illness, death of a loved one, that kind of thing is a problem. And I've been blessed so far. Сейчас у меня определение проблемы — это когда любимые люди умирают или серьезно заболевают. Все остальное не проблема. Father Dan, may he rest in peace, used to say, Окей. a grateful alcoholic will never drink again. Падре Дэн, храни его Бог, он сказал, что благодарный алкоголик, благодарный, никогда не будет пить. That's part of what I meant by living this program. Это то, что я говорю, жить эту программу. Окей? I've had sponsors. I'm sorry, I've had sponsees in the past. And now I'm doing so much service that takes a huge amount of time. And I'm glad I did not know how much time that was going to take when I first volunteered. И сейчас я очень-очень занят. Я когда взял это служение, я даже не подозревал, насколько много времени у меня это займет. Okay. So I love this program. I love everything about this program. Я люблю эту программу. Я люблю все об этой программе. And I can tell you stories if you want, and I can go on because I talk too much and I have no idea
how long do you want me to talk or what else is on the program today? So I We can think go for this is questions. probably a good time to stop. Я думаю, это хорошее время остановиться, если есть вопросы, потому что я могу говорить, я много говорю. Because you're a lawyer. Okay. Okay. Thank you, Joe. Все, ребят, если есть вопросы, пожалуйста. Рега. Ой, секундочку. Thank you very much. Very, very good. Итак, уж пока перекурить, а я денежки соберу. Хорошо, 7-я традиция. Seven tradition Не for будет. now. Окей. Итак, ребят, 7-я традиция гласит, каждой группе АЭ следует полностью опираться на собственные силы, отказываясь от помощи извне. Мы просим вас пожертвовать по возможности для обеспечения расходов группы. 7-я традиция не касается гостей нашей группы, не являющихся алкоголиками. Реквизиты сейчас появятся в чате. Вы можете сделать пожертвование, перейдя по ссылке. Как писал Билл Уилсон, когда же мы выказываем щедрость, опуская деньги в шляпу, это служит признаком нашей благодарности за проявленное к нам милосердие и свидетельством острого желания поделиться тем, что мы обрели все еще страдающими алкоголиками. Ну, все, ребят, начинаем, Лен, пятерочки, единички. Елена Майами, ваши 3 единички. All right. I have question right away, Joe. I'm Elena, alcoholic from Miami, and I have question like this. When you came to the program, right, and you still lawyer, like Bill Wilson was still a broker, people drinking. Lawyers is famous for that, right? So did you ever had idea that maybe I'm not that bad alcoholic? What kept you in the program? Thank you. Yes, I'm going to translate my question. Just 1 second. Я спросила, я люблю этот вопрос задавать, потому что мне интересно слышать от каждого, когда ты пришел в программу, и вот все уже выздоровел, не пьешь. А адвокаты традиционно в Америке все пьянствуют. И у тебя что, никогда не возникало желания, а может, я не такой алкоголик, что тебя удержало в этом во всем? Спасибо. Thank you. Go ahead. So what kept me in the program, interestingly enough, was I am what we call a one-chip wonder, meaning a white chip. I don't know if you guys have chips there, but Yes, if you do, I'm known as a one-chip wonder because I did not have a relapse. Но на самом деле мне повезло. У меня, потому что был первый мой жетончик, когда я решил остаться 24 часа трезвой, и больше у меня не было срывов. The reason I think I didn't have a relapse, one of the reasons, Одна из причин, would почему be, я не сорвался, one of the reasons would be, for the last 30 years, I went to a particular meeting every Sunday here in Miami at the call room. Почему? Потому что, я думаю, мне помог одна группа, у нас собирается в этой коралловой комнате каждое воскресенье. Вот 30 лет я хожу на эту группу, окей? And I will be there tomorrow because Завтра, потому что... it's a slippers meeting. Потому что это группа срывников. That meeting is my insurance, and I realized that very early in the program. И вот этот митинг для срывников, эта группа, она как раз меня подстраховывает, чтобы я не сорвался. So by doing that, I learned every excuse there was for slipping or taking a drink. И вот это делая уже столько лет, я, наверное, выучил все варианты, как начинают мозги работать,
почему люди срываются и берут вот этот первый стакан. Мгм. I say that because, as I told you, my journey was a slow and long one. Я это делал, потому я вам объяснял, как долго до меня доходило. Окей? For instance, I was born very poor. Ну, вообще, например, я родился, я был очень бедный. Окей? Money was always a problem. Всегда была проблема с деньгами. When I came into the program, I owed a lot of money. I mean, a lot of money. Когда я пришел в программу, я был весь в долгах. Очень-очень много денег я был должен. Окей? It took me somewhere around 12 to 15 years just to become a negative, from a negative net worth to zero. Это заняло где-то 15 лет, чтобы я, наконец, пришел к тому, что я никому не должен. 15 лет. I paid every one of those debts back, but the pressure was enormous. И я все эти долги выплачивал. Все. Но давление было огромное. I had a sponsor, as I still, in fact, he's still my sponsor for all these years. У меня And спонсор до he сих helped пор- me tremendously not to slip. И мне as спонсор well. очень помог не сорваться также. Мгм. Все эти годы But один the только. slippers meeting, the slippers meeting, I think was the most important thing that I was doing all those years. And I still go and I will be there tomorrow. И вот именно вот этот срывников группа, я думаю, это один из моих успехов, почему я не сорвался, и я завтра пойду. Окей. Thank you. Окей. Next. Елена, Питер. Ага, Лена, Питер. А я ищу вопрос. Подожди. One more question. Елена from St. Petersburg. Где ее вопрос? Саш, скажи вопрос, я его не могу найти. Окей. Спасибо за... Asking. Thank you very much, Joe, for your share. Question. Are you getting upset with the people? Like you never getting upset now with the people? And what you do with the fourth step? You writing it down or how you live through resentment? Okay. Two things are in this question. Две вещи в этом вопросе. First, you asked me about the fourth step. Во-первых, ты меня спросила про четвертый шаг. I did something that I believe is no longer done, at least in the United States that I know of. Ну, я сделал одну вещь, которая больше не существует, но, во всяком случае, в Соединенных Штатах. My sponsor took me through a step workshop that lasted 8.5 months. Мой спонсор заточил меня в эту работу по шагам, ну, прям собрание по шагам, который тянулся 8,5 месяцев. Окей. We would meet every week for almost 2 hours, and it was a small group. Мы встречались каждую неделю 2 часа, и это была маленькая группа. 2 часа шло собрание. And we were given an assignment with the various steps. Нам давали задания по каждому шагу. Okay. If anyone didn't do, and there were 8 people in the group, if anyone didn't do the assignment,
the entire group was stopped until that person, another week, he'd come back the next week and do the assignment. And if he didn't do it, we'd never move forward. И вот нам давали домашнее задание. Нас было 8 человек. И если хоть один из этой группы человек не делал свое задание, вся группа сидела и ждала, когда же он сделает задание, и мы никуда не двигались, мы все ждали этого человека. Now, the fourth step involved about 6 or 7 weeks of assignments because it is so thorough. И поэтому нам вот это вот задание мы проходили каждое очень-очень подробно. We kept notebooks and I wrote everything down for each assignment in Yeah. writing. Я все записывала в тетрадочку, нам дали тетрадочки. Okay. Because I was never going to be the one to hold up the group. No way was I going to be the bad guy. Я And поэтому so I очень always did my старался. assignment. Я старался ни в коем случае не задерживать группу, поэтому я делал очень-очень старательно свои задания. Okay, so that's how I handled the fourth step. Now Вот you ask the это second. четвертый шаг. А теперь вторая часть вопроса. Okay. The second part of your question was, what do I do about the resentments? Вторая часть, что я делаю с обидами. Resentments are like taking poison and waiting for the other person to die. И как мы говорим, иметь обиду на кого-то, это как принимать яд в надежде, что тот, на кого ты обижаешься, умрет. None of us certainly can afford or want to have resentments. Мы точно, мы не можем себе такой роскоши позволить, как сидеть и обижаться на кого-то. I do what Bill W. told me to do, i.e., I pray for that person, and I don't just do it for 2 weeks, as Bill recommended. I keep doing it. Что я делаю, что Билл Уилсон советовал молиться за этого человека, но в течение 2 недель. Я так это делаю. I'm thinking of one of my resentments that I prayed for over a year. Я думаю, вот, например, про одну обиду, за которую я молился больше года. This person attacked me during a business meeting of the group and really went after me because I was insisting or requesting that the group follow the traditions, and he did not want to follow that tradition. К примеру, этот человек, у нас было рабочее собрание нашей группы, и он меня атаковал на группе, потому что я предлагал следовать традиции, а он был против следовать традиции. Okay? To quote another member of AA that I heard at a meeting yesterday, the traditions are the glue that holds the steps together. И, кстати сказать, для меня, как вот я услышал вчера на собрании, что наши традиции – это клей, который держит наши шаги вместе. So the end of that story is, after a year, I got a call from that guy, and he invited me to his home for Thanksgiving. И в конце концов я молился, но конец этой истории, что в прошлом году этот мужик мне позвонил, и он пригласил свою семью на День Благодарения на ужин. And I feel pretty good about it. И это было здорово. Okay. That's it. Thank you.
Окей. Володя Хайфа. Спасибо. Thank Да, you. Володя Хайфа. Прочитай. Yeah, no, I'm gonna read. You- Володя Хайфа. I'll say in Russian first. How you doing? Как ты делаешь 11-й шаг по вечерам? And if it's possible, how old are you? You tell him you're oldest. Okay. If you don't mind, disclose your age and how you doing 11th step at night. I'm 83 years old. 83 года. Say again? Second, Oh, how you you- do you- 11th step at night? Володя from Haifa. Okay, Oh, he's the same age. the 11th, yeah, the 11th. When I go to bed at night, I again get down on my knees at the edge of my bed and I review my day as I'm supposed to. But Я иду к кровати. one of my становлюсь- blessed, I'm sorry, Ага. go. Я иду к своей кровати на уголке, я становлюсь на колени, и я быстро просматриваю весь свой день. Окей. But additionally, I'm very blessed and I live on the water. You blessed and live where? No, I'm blessed because I live surrounded by the water. О, я, кстати сказать, мне очень повезло. Я вот настолько мне повезло, что я живу, у меня вокруг дома вода. I'm looking at the wide, well, the Atlantic Ocean, actually. Ага. I'm looking at the water right now as I talk to you, and I have a 60-foot wraparound balcony. 60-foot wrap. Yes, 60 foot. It wraps around the whole build by unit. My unit's on the corner and wraps around. I'm surrounded by water. И я смотрю, я вот сейчас с вами разговариваю, я смотрю на Атлантический океан. У меня вокруг моей квартиры, как бы на углу, кругом вода, кругом океан. Мгм. So one of the things I do, which is the 11th step, is aside from the prayers I do at my bedside in the morning, I go out on my balcony every single day and I just sit there surrounded by the water. И вот так я на коленях около кровати, потом я встаю, иду на балкон, вокруг меня вода. Окей. And I read random readings, all from various AA sources. И я читаю что-то из всей нашей литературы анонимных алкоголиков. Окей. And I read them from other sources. And they're sent to me by a guy in AA who does this for a lot of people. And it's meaning all kinds of spiritual stuff, you know, Buddhism, all kinds of stuff, Al-Anon, NA, you know, all the great spiritual things from all over the world, every day. Каждый день я читаю, ну, это любая книга, любая страница в любой книге. Я как бы соединяюсь в ВА со всем миром через океан. Мгм. And it's amazing how many times somewhere one of those readings will apply to something that's on my mind. И как-то интересно, вот пока я читаю, но обязательно я что-то такое найду, что именно у меня в голове вот этот вопрос есть или мысль такая есть. Окей. Or something I have to deal with shortly. Или вот что мне прям предстоит делать. All right, thank you. And I get visited by birds who come up to me on my railing and stay with me. It's Иногда, amazing. знаете,
так вообще необычно. Прилетают птицы, садятся на мой балкон, пока я говорю с миром. И они остаются со мной, сидят на балконе и вместе со мной молятся и говорят с миром. И удивительно. That's is, That's I it. want to see that balcony. Take a picture, please. Thank you. Я хочу увидеть этот балкон. Хорошо. Okay, somebody want to ask question? Okay, let me go ahead. Valentina, I Франц. think. Who? Кто? Валентина, Франция. Valentina. Okay. Valentina from France. She's asking, did you do 9-step to yourself? What do you think? Are you owe yourself something? It's 9-step, right? A second question. And what's your relationship in your family today? I'm sorry, I didn't understand the question. Okay, first question, 9-step, right? 9-step. Right. Did you do 9-step to yourself? How much you damage yourself? Did you return something to yourself? Did you do it? Like apologize to yourself? And second, your I family. deal with that. Okay. 9th step to myself. I have to deal with that, whether I like it or not, every day. And you're right, it took me a long time. The person asking that question, it's an excellent question. I didn't do myself for a long time, but I finally did. And I must tell you, I'm trying to think how to word this. I am the toughest on myself. I am the hardest guy to love because I'm so critical. Мгм. It's И a struggle. Да, прекрасный вопрос. Спасибо большое. Прекрасный вопрос, потому что я настолько себя загоняю в угол, ну, я настолько требовательный себе, настолько я критичный. И поэтому это совсем недавно произошло, что я стал делать 9-й шаг к себе. Мгм. I will tell you this, and that's why I said at the beginning of this meeting, don't fall in love with your years. I still, after 33 years, I'm making amends. It comes up periodically, whether I like it or not. И я вам скажу, вот мне 33 года, я в сообществе, а я до сих пор делаю 9-ки. Вот они всплывают, я иду и делаю 9-ки. Great, thank you. And what relationship in the family? Second question. Какие отношения в Oh, семье? my family? Yeah. You asked about my family. Oh, one of the things that I will do for the rest of my life is called a living amends. And the living amends is being made to my children. I have 2 children. I have a number of grandchildren now, but I have 2 children. And I was not there for my children. I was not there. I thought I was, but I did exactly what my father did. And I really wasn't there, even though I said, I will never be like my father. And sure enough, as an example, and my son told me this much later, because we now have a wonderful relationship. I have a son and a daughter. And my son told me this story where I went to his, if I would leave the office when he had a little, the little kids, the stickball, whatever it is, little league, the little league where they play baseball. My son's a real athlete. And even when he was a little thing, he would play stickball or whatever they called it for the little kids. And I would go there every day. I'm sorry, every event, which was at least maybe once a week, they'd have a game. And I would sit up in the stands, but I would bring my files and I would bring my portable dictator and I would sit there with my files and dictate
and I was working, and and he told me one specific story where he got up and he hit a home run. The Мгм. whole place went crazy, and he looked up, and of course I didn't see a thing because my head was buried down in my file and I was dictating. I never even saw the home run he hit. That's what I mean by not being there for my kids, and I could give you a lot of other examples. So I make what is now called living amends to both my children, and I'm proud to say they call me all the time. And in fact, my son was going to Europe on a trip, and there was a change in plans, and he called me up, and this was, I must have been 10 years sober at that point, but you know, we had a great relationship, and he, out of the blue, he says to me, "Hey Dad, you want to go to Europe with me? I'm gonna hang around at Mallorca and Spain and all this kind of stuff, and I'm gonna be gone for 10 days. You want to go with me?" Now, think about that, a single, and he was gonna go there by himself because there had been a change in plans. And he asked me to come, out of the blue. Trust me. Luckily, I didn't have a court hearing. That would have been a problem. But luckily, I didn't, and I canceled all. I immediately said yes, no planning, and he was leaving in a couple of days. And he said, "I'll take care of all the tickets. Don't worry, I'll get them." You know, I said, "How are you going to do?" Yeah, blah, blah, blah. And I went, and I canceled my plans, and that's what I do now. And whenever my kids call, particularly my kids, I am very clear on, you know, they get put through no matter what I'm doing, unless I'm on the phone with a judge or something like that, which just can't be called. And then the minute I hang up the phone, I call them back. And that's part of my relationship with my kids. My ex-wife, that was a very bitter battle because we fought for 1.5 years over the artwork, and it was very bitter. And as a result, it took us a long time, but you know, I just kept doing what the program tells me. And she came up to me at my granddaughter's wedding, and we had a wonderful conversation, and we hung around for the whole rest of the day. And it was, so now at least we talk to each other. And she finally came around because I would invite her and she wouldn't, you know, she wouldn't let me, you know, wouldn't go and all that. So anyway, that's the answer. I got my family back in a sense. My wife has since remarried, and she married a wonderful guy, and I'm blessed with that because he was wonderful to my kids. Что я могу сказать? С женой мы развелись, но у нас на внучкином свадьбе она ко мне подошла, и у нас состоялся разговор, и у нас хорошие сейчас дружеские отношения. Ее муж очень хорошо к моим детям относится. Но мои дети — это мои извинения на всю оставшуюся жизнь, потому что я никогда не был для них, никогда. У меня сын был такой спортивный мальчишка, и он любил вот эту, как наша лапта или бейсбол, если есть, вы знаете эту игру. И у него было, ну, такое, успеть надо добежать до базы какой-то, ну, на площадке. И он выигрывал, он был чемпионом, он мальчишка маленький, он такой радостный. Несется, весь стадион ревет. И в это время он добежал, и он смотрит, ищет глазами меня на трибуне, а я, как всегда, уткнулся в эти свои бумаги, записываю на магнитофон. Тогда эти были, ну, эти маленькие записывальные машины. И я, говорит, сидел и работал, и не увидел, как моему сыну кричал и скандировал весь стадион. Я был настолько вот весь в себе, мне было плевать на этих детей. И сейчас, вот 10 лет я был в программе, мой сын позвонил и сказал: "Пап, ты знаешь, у меня поменялись планы, я хочу лететь в Европу, ты хочешь со мной поехать?" Я совершенно... Это было через 2 дня, он уже улетал, и я все отменил, слава богу, правда, не было слушания в суде, потому что я адвокат. И я полетел, и у нас было шикарное путешествие. Я что делаю? Если я, допустим, я с судьей по телефону разговариваю, звонит мой ребенок, я звоню сразу же. Все свои планы я готов отменить ради того, чтобы быть с моими детьми. Я все время рядом с ними сейчас. Я им отдаю то, что когда-то я им не смог дать. Я стараюсь делать это.
Thank you. Beautiful story. Thank you. Okay, I don't know who phone. Ребята, кто у нас под названием телефон? Он вышел, спроси у него, мы можем перейти в чайную? Он Oh, пойдет с нами в чайную. I have a Ну, question. ты вот Official part is over. If you don't mind, can you stay a little longer for our, like, after official part, we have tea room, which is like less official, but maybe one more question, if you don't mind. All right, good. Окей, Саш, давай. Группа «КОВЧЕГ» приглашает на служение ведущих и модераторов. Группа «КОВЧЕГ» ищет возможности для выполнения пятой традиции путем организации онлайн-встреч в лечебных заведениях. Если у вас есть связи и возможности для организации, прошу сообщить. Те, кто может стать спонсором, пишите в чате 3 пятерочки, имя и контакты. Кому требуется спонсор, пишите в чате 3 семерочки, имя и контакт. У кого есть объявление, касающееся нашей группы или сообщества, в целом просьба включить микрофон и сказать об этом голосом. Закончим наше собрание декларации ответственности АА. Если кто-либо где-либо будет страдать от алкоголизма или другой зависимости, я хочу, чтобы рука помощи протянулась к этому человеку. И мы отвечаем за это. Всем желающим я предлагаю присоединиться к молитве о душевном покое. Боже, Боже, даруй мне смирение и душевный покой. Принять то, что я не в силах изменить. мужество. Мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого. Да исполнится твоя, а не моя. Аминь. Приходите к нам еще, будет очень горячо. Итак, ребят, сейчас чайная. Пишите единичка, задавайте вопросы. Joy, thank you very much, very, very good. Особенно меня зацепило про детей. Лена, переведи ему, потому что у меня такая же Alex, проблема. thank you, Joe, so much. Exactly about children, it touched his heart very much, Alex. Will say. Окей, and что, у нас еще один вопрос есть, да? Или нет? Нет, Можно тут я одни вопрос задам? Да, сейчас Я ставил. у Андрея тут. Ой, Окей, у меня Андрей, вопрос есть, если можно. а кто Хорошо. первый? Ребят, Саш, Ну, Хорошо, Марин, давай. Андрей, Марина, пожалуйста, Марина. 3 единички. Марина, Леночка, добрый вечер, рада тебя слышать. Понимаешь, вот мне тоже очень интересный такой момент. Вот спроси, пожалуйста, потому что он говорит, что он иудей. Вот он зашел в программу, будучи верующим человеком, потому что вот у меня, например, был очень большой как бы вот, ну, барьер принять вот эту высшую силу. Вот мне интересно, то есть он уже был верующий человек. И второй момент, смотри, в Торе же тоже написано каждый день, как проживать день. То есть вот там есть такое, что читают на каждый день, есть своя молитва и глава. Вот мне тоже интересно, он продолжает, если он верующий человек, продолжает ли он читать Тору вот к тому, что вот наша программа? No, Marina asking, because you mentioned that your religion and Judaism and correct, maybe I'm not pronouncing correct, and our higher power. Are you still doing like Torah supposed to telling you how to live every day as well? So which one you following? You reading Torah and you following your higher power. How you combine or separate this religion and belief? Mhm. I'm doing both. The answer is, the short answer is I'm doing both. Самый короткий In ответ, fact, я то и другое делаю. In fact, I just enrolled with the rabbi at Chabad here on Key Biscayne Мгм. for his Kabbalah lecture, which is going to be 6 weeks, you know, once a week for 6 weeks. Мгм. And he's going to go over, you know, Kabbalah. And so I did a whole thing on the Torah and God. So Hashem. And so I really do both. My higher power, I've
a lot of people have told me they appreciate, I refer to the unseen. And the reason I do that is when I was a scientist, and I was in graduate school, I had to take a course on semantics. And when I did, I learned how powerful words can be. And God is a very charged word. And we use it, you know, a lot of people refer to God as their higher power. And if we do that in this room, you'll have no idea. We'll each be talking about a different thing. None of us, no two people have the same concept of what God means or their image of that. And I decided a long time ago, way long time ago, to you know, adopt using the word the unseen, which suited, you know, me and what I've got, because you know, I am Jewish. I love the Torah. I've read the you know, the 5 books of Moses completely, you know, from cover to cover. I just did it as a project. It took me 2.5 years, and I would read, you know, I would, you know, almost a book a day, and it took me like 2.5 years to do. But no, you know, that's still part of my culture and background, and I would say that the unseen for me is a combination of 2 things: the Torah, but I'm not Orthodox, even though I'm going to Chabad, which is most very close to being very Orthodox on Key Biscayne. But it's a combination of that and the force be with you. Remember the force? That's really the unseen to me is that those 2 things combined. And that's why I referred to it as an it, because I don't know whether it's male, female, or an it, but it's an unseen force that I can communicate with, that is intelligent and that follows the Torah. You know, not the literally follow the Torah, meaning, you know, I don't do all the prayers in the Torah or anything like that. In fact, I just spent Friday, I went to hear Alan Dershowitz speak, and they wrapped me in tefillin before it started. So I'm all over the place. That's the best I can tell you. Что я могу сказать, я постараюсь, что я помню, перевести. Я люблю Тору, я изучаю Тору, я 5 книг Мозеса, по-моему, он сказал, выучил за 2,5 года. Но я вообще считаю, что моя высшая сила – это комбинация Торы и вот то, что я, например, я даже не знаю, это мужчина, женщина или это просто что-то. Поэтому, когда я обращаюсь видимо, к высшей силе. Хотя вот я хожу на собрания религиозные, я изучаю, я и так далее, но обращаюсь я с просьбой к высшей силе, что является комбинацией. Вот то, что мне было интересно, спасибо большое, потому что у меня тоже все это вот переплелось. Да, ну он зашел уже будучи верующим человеком, то есть ему было легко принять Всевышнюю, получается, вот силу. И он еще сказал, что, добавлю, в школе я изучал науку, и я слово «Бог», я понял в этой науке, которую я изучал, это очень энергетическое слово, потому что оно всех нас держит здесь, что мы не пьем, выздоравливаем, и в то же время у каждого свой Бог. Но вот именно это слово полно энергии. So, Marina, continue your question. Then, do you think for you, just because you were religious, concept of God, of higher power, unseen, as you say, was easy to accept? Or it was just, I imagine, maybe you accepted because people told you, you have to create your higher power. What do you think? Religion help you? Or just because you I think the answer is, I think it did. I would have to say, I think it did, but I have to tell you, when I first was in the hospital, because other than that, I did not know I was an alcoholic.
meaning I never even thought about, a lot of people come in this program and they tell a half hour of their story is how they struggled with the fact that they knew they were an alcoholic and couldn't stop, couldn't stop after the first drink. I never struggled with any of that. Never, because it never occurred to me. Alcohol was just a way of living that I picked up, two reasons. One, my father, the few times I'd see him in my life, but more importantly, I think I did it because genetically, I think I'm one of those that had the gene. So I was being alcoholic when I was 3 years old and watched my father put his fist through the bathroom door. Lucky for him, the damn thing was wood, because otherwise that would have been the end of his hand. But I grew up a life full of fear and thinking I was fooling everybody. And since we're getting so personal, let me tell you something you all might be interested in. Let me just say it, hold on. Дело в том, что... Go. Еще такой момент, но мы тут уже как-то так более близко начинаем разговаривать. Дело в том, что вы знаете, я вот слушаю, да, когда люди приходят, и они начинают, вот как они сражались с этой идеей, что вот им говорит, ты алкоголик там, и он пришел, да нет, я не алкоголик, и вот это у них занимает столько времени даже рассказать об этой борьбе. У меня не было этой борьбы, и для меня это была жизнь, я просто пил. Я пил, потому что, может быть, я видел своего отца в 3 года, когда он засадил кулак в дверь, слава богу, она была деревянная, так бы не было руки. Но для меня это было нормально. Я рос полный ужаса, и пить для меня было, жизнь. Я никогда не думал, что, может, у меня проблема. У меня не было проблемы. Я вот таким я был. Okay, go ahead. Okay. And I'll stop and give you a chance. I keep forgetting you're doing it. Okay. I'm so much. My grandparents on my father's side came here in 1907 during the Red and White Revolution in Russia. Красно-белая революция была. Мои деды, мои предки, они приехали в 1907 году, видимо, после нашей революции. Okay. From where? My last name is Minsker, and you can imagine that came from the immigration in 1907. The guy said, Minsker, you're from, they were from Minsk in Belarus. And so they're Russian. И они сказали, my grandparents on my father's side are Russian. Отец был русский, а мамина сторона была из Белоруссии. Окей? В 1907 году. Дедушка, вернее. And my grandparents on my mother's side are from Austria-Hungary. Я перепутал. Короче, там по отцовской линии белорусы и русские, а по маминой линии Австрия и Венгрия. Окей. Mixture. I just thought I'd throw that in. Okay. And what happened? What do you mean what happened? That they came here and then my father was born here and I was born here. Right. And where we start from? А с чего мы начали-то? Where did we start? What we were talking about? Say again? What was question? Марина, что мы обсуждали? No, I wasn't answering a question. I was volunteering. Мы уже убежали, но в принципе... Since you're all speaking Russian, I was volunteering that my grandparents on my father's side are Russian from Minsk. All right. Он Belarus. Now known as Belarus. And you don't speak Russian language. Come on. Леночка, в принципе, он ответил на мой вопрос, потому что у меня-то почему этот вопрос возник, потому что я-то зашла совершенно неверующим человеком, мне было очень тяжело вообще все это принять, потому что болталась то ли православная, то ли иудейка, иудеи, они читают Тору каждый день, то есть на каждый день есть своя глава. Вот это мне было интересно. Что у него микс. Большое спасибо. Благодарю, когда я услышала, ответ на свой вопрос. You have big mix, Да. lot of religion in you.
Потому что Окей. я сейчас начала читать Тору, вот только сейчас. She start read Torah. М. Okay. We have Спасибо, one. Ленуш. Да, конечно. Сейчас я one more question. I see Володя from Haifa asking, how fast you go on fourth step with your sponsee? How fast? How long it takes you to go through fourth step with sponsee? It took me 3 years because I had my second sponsor. For 3 years, I couldn't get past the third step. And I kept putting it off because it was so painful. But then when I moved to my new sponsor, who's still my sponsor after all these years now, so that would be about the 4th year. And he was putting together this study group for 8.5 months that I told you about. It's called a step workshop. And that's when I started this journey of 8.5 months. And as I said, we spent about 6 to 7 weeks every single week for 2 hours on the fourth step, all the different assignments in the fourth step. So No, about 7 or 8 of them. about your sponsees. How fast you go through fourth step with your sponsees? I'm not sure I understand. I thought you said, how fast did I go through the fourth step? It is you, and now you have sponsees. You're sponsoring. When you Oh, with a spot. No, for the sponsees, I use, Yeah. I use my same written, so when I do that, I use my same written notebook, which I've kept. I have the same thing because it has all the assignments specifically at the beginning, and then I wrote them all out. So it was easy for me. I do the same thing how long when I'm it with a takes sponsee. you? I don't have any sponsees now. Okay, and And how long it you takes know you? why I was going to say, Timeline for fourth step. How long you taking it? when you say how long, Right. roughly You went through 2 third months. step with your sponsee, and how fast you going through fourth step? Tendency Same. for months and months. Is it correct tendency? Let me ask you more. Yeah. No, that's what I did. I do it the same way. So we would spend about 7 or 8 weeks on the once a week 7-8 on the fourth недель. step. Я, окей. I gave them the same assignments that I got. У меня вот эта книжка, когда я проходила шаги, у меня она так и осталась, поэтому я с ними прохожу где-то 8 недель. Окей, all right. Thank you. И, all right. I don't see more questions. Saturday just beginning. So I think that's it for now. Нету больше вопросов, ребят, да? Я мог бы задать, если Окей, можно. Андрей, я не увидела вопроса, а я уже забыла, что у тебя был вопрос, вроде как. М. Окей, Андрей from Moscow. Спасибо большое, Лена, за перевод. Пожалуйста. Огромное спасибо, Джо. Я хотел бы вот что спросить. Если я правильно понял, Джо пришел в сообщество верующим, да, но тем не менее это не помогло ему бросить пить. Но и вот он нашел свою высшую силу в сообществе, в программе. Я хотел бы спросить, вот как долго у него, какие стадии были поиска, если можно вкратце, да, Лен, и как долго он искал ее, да, эту высшую силу, и как он понял, когда же у него произошел самый коренной перелом психики, да, о котором мы говорим, когда он понял, что осознал, нащупал, прикоснулся к этой самой высшей силе, вот каким образом это произошло. Спасибо. Thank you, спасибо тебе. I personally like this question. Andrei was asking, okay, Joe, we know you came here, you were religious, you're still a religious person. But then in AA, they told you have to get power greater than yourself. How long it took you to find this power? How long it took you to understand you talking to unseen? Like,
when you felt it, you found it? Because that's all your... Well, Ага. that's a good question. I Хороший вопрос. I would say when I refer to my slow recovery, I would say I wasn't really living this program until about somewhere around 15, 18 years into the program. So if you want to get down to it, that's why I said I had a very slow recovery. But when you have a slow recovery, it burns it into you because you go, you go through all the other stuff and you think you have it. I'm sorry, I speak for myself. I think I have it, but I didn't have it. And and then it started to come to me and I realized I had to live it if I'm going to do it. So I had to make the unseen part of my life. And I guess that's what I'm trying to say. The unseen became a part of my life on a regular basis. Like I would say during the day, I would even start thanking the unseen because I recognized I had just gotten a blessing. There's a saying, I'm trying to think of the best way to say this. It's something like, it's something like anonymous is God acting. I don't remember the saying. It's a great saying about God acting anonymously is really a spiritual thing. I can't think of how to say it. It's just not coming to me. Normally I can Okay. quote everything. All right. Not getting it. Anyway, yeah, I would say it was a slow recovery. So I didn't really live and breathe it till about halfway through. I'm at 33 years, around years 15 to 18, somewhere I was making the transition. That's about as best as I can nail it down. Что получилось у меня, как я уже сказала, это очень длительный процесс был. И когда как я понимаю, когда я стал благодарить вот это, то, что я не могу увидеть, когда я стал узнавать, что мне просто повезло, или вот что это как благословение, мне кажется, это стало заходить, лето где-то к 15-му году. Я до этого, я делал все, я приходил на группы, читал книгу, но я не жил это. А когда я стал жить это, проживать, запускать все больше и больше, тогда у меня получилось, он называет это что-то невидимое. Мы называем сила выше тебя, а он называет это невидимое, что-то невидимое. Вот это, говорит, я стал чувствовать это. Ага. Yes. I tell my sponsees when they're struggling early with this problem, Я I говорю tell them to своим- do what I did. Ага. What I did, which is take it till you make it. Тогда я говорю, Just act as if. Make it Да, till you да, да. make it. Хорошо, я своим подспорьям говорю, у которых вот проблема найти высшую силу, но хорошо, действуй так, как будто она у тебя, эта высшая сила уже есть. Просто продолжай действовать. Вот, как мы в детстве претендуем, что я там пират или я доктор, да. Вот это то же самое. У меня есть высшая сила, да, она у меня есть. А потом вдруг понимаешь, что она у тебя действительно есть. Вот так. All right, thank you so much. Guys, что, есть еще вопросы? Ната Питер has question. Ната, давай. Всем привет. Лена, привет, очень рада всех видеть. Ага, хай. Да, я сегодня без камеры. У меня нету По вопросов. камере. Ага. Да, у меня нету вопросов, у меня есть только слова благодарности. Я хочу, чтобы ты перевела, что я из параллельного сообщества, из Ланона. И я хочу сказать, что когда я начинаю болеть, хоть я уже и прошла шаги, прекрасно себя чувствую, да, то я всегда подключаюсь к АА, к собраниям или слушаю спикерские именно анонимных алкоголиков, особенно старожил. И я всегда, это меня возвращает к Богу, потому что я прямо чувствую, что в анонимных алкоголиков там один Бог, там везде Бог, и очень, вот правда, у нас в Ланоне немножко не так, честно скажу, по крайней
крайней мере, в России. Вот, и я, конечно, с удовольствием слушаю опыт. И благодарна за это сообщество, благодарна за то, что анонимные алкоголики дали нам возможность это, да, выздоравливать и жить эту свободную, счастливую жизнь. И передай просто спикеру мою благодарность за его вклад в это тоже. Мгм. What Natasha saying from St. Pete, she doesn't, unfortunately, doesn't have camera. She's like, she's from parallel, she's from Al-Anon. But she told, you know what, in my toughest days, when you feeling like you losing contact with higher power, I'm always coming to Alcoholic Anonymous. So I'm calling you with a gratitude. Thank you so much, guys. You always giving me hope. And Андрей Степановна. Тыгдын, тыгдын, тыгдын. What, and it was troll. So thank you so much, because with you, it's like you thank you so much for you guys that you giving us hope. Thank you for alcoholics. Yes. Спасибо, Наташ, хорошие слова. Okay, okay, all right. Wait, it was somebody else. Okay, Эдвард. Edward has question. Edward from Здравствуйте, Cleveland. Эдвард Алкоголик. Thank you for sharing your experience. I have a question. Леночка, я буду сейчас это говорить про... Я буду сейчас говорить про себя, потому что я не хочу это говорить, что кто-то другой. Я прихожу на группу. He's talking about Вот. himself. Мгм. Сидит 20 человек и делятся своим, темами своими. И мне кажется, всю группу я слушаю, что они говорят не то совсем. Вот мне не нравится, они говорят только, мне кажется, о каких-то проблемах. И заканчивается группа, и я начинаю им говорить, что вот вы говорите не так. Даже я считаю, что они не правы. Мои действия, а мне в ответ говорят, что тебе надо обратиться к спонсору. Возможно ли это у меня там внутри что-то? Или мои действия, правильно ли я сделал это? Должен я ли это сделать? Или я все-таки должен закрыть рот и замолчать? Не знаю. Опыт, американский опыт. Okay, here's Edward asking your American experience. You come into the Zoom meeting, and it seems like meeting going to shit. Actually, everyone talking whatever, but not what related to AA. I'm telling, meeting ending, and I'm raising my hand and telling you guys, you're not right. You can't talk like that. It's not what we have to discuss here. And then telling, you know what, Edward, you have to talk to your sponsor. Tell, is Можно I'm добавить right? еще. А? А все говорят, что у меня мнение не это. Вроде всем нравится группа. То есть все говорят, все, а вот у меня в голове что совсем другое. Понимаете? And actually, it seems like everybody likes meeting, and only who doesn't like meeting is me. And everybody tells, go talk to your sponsor. Tell them, am I right or they are right? What is American experience about that? I'm not sure I understand the question that's being asked of me. You think when you come into the meeting and everybody annoys you, everybody talking out of us, not related to AA, and you mad, like, why they talking about that? It's not what we discussing in AA. And I'm saying, guys, we're not talking like this in AA. And guys telling, come on, it's a good meeting. You have to go to AA. What we American alcoholics do in this case? You're saying the gentleman that was just talking is dissatisfied with what we talked about. No. For example, he maybe was on another meeting and he didn't like meeting and he announced it. Oh, he's asking me what you're asking me what would I do if I was in a meeting and I didn't like it? Yeah, exactly, yes. Oh, that's a whole different question. Okay, I got it now. I Он got it. подумал, ты его критикуешь. Well, Okay. I can tell you this. I can tell you a couple of things. Number one, yeah, there have been plenty of meetings I've gone to where
for one reason or another, I felt that it was inappropriate, or I felt that the guy didn't know what he was talking about. Было Oh, куча- absolutely. Была куча таких групп, где я думал, что попало, говорят. Или парень, который сейчас вот говорит, он понятия не имеет, о чем он говорит. О, конечно, куча таких было групп. Ага. And what you do? I can tell you this, I have never walked out on a meeting. I will not ever walk out on a meeting, because here's what I think about meetings. I think the following. Number one, no matter how I feel, for the whole 33 years I've been in this program, I always feel better when I leave the meeting than I do when I came in. In other words, if I'm feeling great, I feel even greater. If I'm feeling down, I'm having a down day, I still feel better when I walk out of that meeting. So I have a rule. I try and always get there at the start of the meeting. Sometimes traffic kills me on that. But in any event, I do my best to be there, and I never leave the meeting till it's over. I don't run out when we're forming a circle and we're still done. That's part of the meeting. And and going to a meeting is partly service on my part. That's one of the ways I do service, to show the other people, that we're all here and we're all helping each other. And I can tell you something else. I don't care how much time you've got. I still hear sometimes at beginners meetings, because I love the beginners meetings on Saturday. That's the other meeting I always go to, except today because you conflicted with that meeting. But otherwise I go because it's the Saturday meeting at the call room. And I can tell you that I always hear something from a newcomer, and sometimes it's exactly what I needed to hear. So I can only tell you that I just pray for that guy. And if whatever his problem is, he's got problems. I had a guy who said, who's well known in Miami, and he specifically tells everybody, if you don't follow Jesus, you're never going to get sober. That's his thing. And he's a well-known speaker, and he speaks all over the country. But he insists on telling people, which is not what the program says at all. It's totally wrong. And he's developed quite a following. So, hey, God bless him. You don't say anything. Oh, I do say something. I quote one of the pages, page 87, where Bill W. specifically says, and I suggest you talk to your priest or rabbi and use religious sources as well for other ways to do this program. So, aside from the fact that it's God as we understand him, and if you'll notice in the 12 steps, that's the only phrase that's underlined in the 12 steps, and it's underlined twice. When it says God as we understand him, it's always written that way. Okay, Joe, So, but I do you just tell pray for the guy. on a Zoom meeting, do you tell group, guys, your meeting is BS. It's not what we're talking here. Do you say that? No, we don't. No, I will not do that, because that's crosstalk. Okay. I will do it by quoting the book and quoting Bill W. That's not crosstalk. Okay. But yeah, we don't allow crosstalk in Miami. We announce that at almost every meeting. That's anything negative is crosstalk. That's not. This meeting would not be a Miami meeting, because nobody's allowed. You can't ask the speaker questions in Miami. Да, у нас, хорошо, у нас, thank you, у нас не принято спикеру задавать вопросы. Поэтому у нас полностью исключается обратная связь. Ты можешь подойти к спикеру или кому-то из группы после группы и обсудить, но когда ты хочешь что-то поставить в противовес, что ты считаешь неправильно, ты должен взять большую книгу и сказать, 87-я страница, где Билл Уилсон говорит, ты можешь использовать все ресурсы,
иудизм или там Иисуса Христа для того, чтобы выбрать свою высшую силу. Во время собрания никто не прерывает, никто никого не останавливает. И обязательно надо дождаться собрания и говорить не так, как ты думаешь, а зачитать из большой книги. Как вот в большой книге было написано так. Но поговорить с этим человеком, ни в коем случае не говорить группе. Вы все тут козлы, а я вот на вороном коне. То есть это здесь так не делается. У нас в Америке так не делается. В наших сообществах. Окей, that's it. Эдик, ответил он, нет, или ты хочешь еще спросить еще? Нет, все нормально, все хорошо. Спасибо. Thank you very much. Thank you. Okay, and then we have Daniel. Daniel, your question, твой вопрос. Yes. Dear Joe, may I ask you a question? I live without alcohol only 2 days, but in this time I've got a sponsor. I bought a book, big blue book, original, and in this time happened one situation. My relative, my family, started leave me because all of him in Ovanon. In this practice, Ovanon, one point, it's you need you have to leave alcoholic for him helpless. I got this situation. I've got this situation. My mother don't wanna watch me. She called my wife, and I very Данил, а ты переживаю. можешь писать, потому что я не поняла вопрос, а он тем более не поймет. Можешь написать? Давайте скажу по-русски тогда. Я думал, тебе неудобно говорить по-русски. Перейдешь. Конечно, лучше по-русски. Вот. Global То есть, начав бросать пить, Мгм. находясь в муках, в серьезных жестоких муках, уже купив книгу, найдя спонсора, почему именно в данный момент происходит отказ близких от поддержки меня и оставляя меня в одиночестве, и настраивая также остальных членов моей семьи. Окей. Вот. Here's Почему question. так происходит? Here's question. Я поняла, Данил. Данил, поддержка, держись. По мне Спасибо. хоть земля тресни, я все равно пить не буду. Другие найдутся близкие. Но это мое мнение. Слушай, я сейчас переведу. Окей. Sorry about that. Joe, I just gave him support. So Danil asking, he trying quit drinking. He is suffering now. Suffering. As you know, it's very tough moment. He got book. He got sponsor. And guess what? Closest people, his family, turn their back to him. Why they doing this now? What do you think? I'm not sure I got the first part that he stopped drinking, but I don't understand what happened next or what the question is. He think he did his best. He stopped drinking 2 days. Да, Данил, 2 дня?
Only 2 days. Ага, 2 дня. Oh, 2 days. 2 days he's 2 not. дня, да. 2 He- days, no Right. drinking. That Got big it. book. Good. That big book. He got sponsor. Guess what? His mother, his wife, they turned their back. They don't want to deal with him. They don't want to talk to him. Why they doing this? What you'll tell him? I tell him, okay. Number one, get a spot. Does he have a sponsor? He just got sponsor. Yes. He does have a sponsor. Excellent. He needs to talk to his sponsor. His sponsor should be telling him things like this. One, your family has been hurt. While you were Во-первых, drinking, Данил, you've hurt your family. You смотри, can't что expect получилось. them to forgive you just because you stopped drinking. Смотри, что получается. Спонсор, по идее, должен тебе такие слова сказать. Но ты говори со спонсором, говори. Он должен тебе сказать, смотри, Данил, ты бухал, ты им сделал очень много больно. И вот теперь ты не пьешь 2 дня, а они тебя должны простить. Так не бывает. Ага. Time My takes sponsor time. knows about situation. Окей. Но я говорю про то, что родные не могут тебя сразу простить. И такие, вау, класс, Данил, давай мы тебя тут зажулькаем сейчас, такой ты молодец. Ты им сделал больно. Это нормальная реакция. Окей, next, please. Look, you can't expect human beings that they don't trust you. And why should they? You're an alcoholic. You've Они got не to earn верят. their trust. And to do that, it takes time. You have to be patient. You have to wait. You know, you've hurt them and it's not going to go away. And you've got to do the program. And eventually in the program, depending on the nature of what's going on, it will, you know, they will get to see, but they have to see you not drinking for a while. They have to see you trying to work the program. They have to see you going to meetings. They have to see you making a real effort. Why would they trust you when you lied to them all these years or whatever it was? И видишь, что получается? В честь чего они теперь, в данный момент, должны тебе верить? Ты алкоголик. Мы теряем веру. Люди в нас перестают верить. Поэтому, чтобы вернуть, тебе сейчас надо, знаешь, о чем молиться? Вот прям молись. О терпении. Чтобы тебе высшая сила дала терпение. Потому что, делая программу достаточно долго, не 2 дня, а намного дольше, чтобы твои близкие, они увидели, ну что я правда возверяюсь, мужик пашет, он старается. Мы видим, вера приходит к людям. Они начинают открывать глаза и видеть тебя в другом свете. Ты им должен дать возможность поверить в тебя. Это сразу не придет. Тут нужна твое терпение, настойчивость сделания эту программу. Yes. Thank you, Joe. I And go understand. to Thank you very much. tell him to go to beginners meetings. He needs to, you know, spend time talking to beginners. Знаешь как, Данил, я советую тебе найти для новичков, именно для новичков, и помогать другим новичкам. Тебе будет легче. I try Окей, to do that. окей. He will Thank you try. very much. Thank you very much. Окей.